anchors to paatu, along with the anchors, we discussed about navigation, image navigation, all these things we were discussed in it, isn't it? So today we are going to see why so HTML is so popular. The answer is forms. So we started our discussion like this, right? Why everyone is learning HTML? The answer is it is so simple as possible. Okay. Another point is, first of all, any web application or website, there are two parts. First part is why we need website. Leave about all. Point number one, why we need website to display some information. To showcase what exactly Edupoly is doing, we have a website called edupoly.in. Right? Why do we need this website? This website enduku manaki? What are the courses I am conducting? What are the tutorials I have? What are the different trainings I am conducting? Right? This is only for displaying the information. This is one part. Another part is collect the information from people. Collect the information from users. This is another part. Do you agree with me? మనం యూజర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. How do we create this kind of this kind of UI or this kind of box or this kind of thing in HTML? That is possible through HTML elements called form elements. So through form elements, we can create forms. Okay. What are the different forms you have filled so far? ఇప్పటివరకు మీరు ఎలాంటి ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేశారు? Registration form. Apart from web, any other forms you have filled? If you go to license, you have to fill a form. Your first name, last name, age, gender, all these things. Point number one. Okay. If you are married, you must have filled marriage form. If you are not married, you must be filled matrimonial site. Fill chestunna leda? So ultimately you have to fill forms everywhere. If you want to create a Google account, you have to fill the form, right? So filling form is not new to us, but we don't know that is form. Filling form మనకు కొత్త కాదు, కానీ మనకు తెలియదు form అని, right? So now we have to understand how to create such forms and what all the details we require. So the first point is, to create a table, we need the main element as table. Okay, ikkada meeku koddiga ibbandi untadandi, koddiga. Okay, so here forms.html, HTML head body. So here I have to create a form. So to create a form, I need an element called form. To create table, the main element we need is table. The same way, to create a form, the main element we need is form. Inside this form, of course, what is the purpose of action is secondary. Now we have to understand everything should be written inside the form. Point clear? Next, inside the table, to create rows, we had one element called tr. The same way, to create form elements, that means generally boxes, right? So to create that, we have an element called input. This element needs an attribute called type, that is equal to text, so that it will create an element like this. It will create a page like this. What is this called as? Text box. Input type text, and we call it as text box. Is it clear? Right.
The same way, if I keep instead of type is equal to text, if I keep date, it will give you another box which is a calendar. To create a calendar, we need to use input type date. If you apply type is equal to color, you get another box which will help us to select a color. Okay, what is the purpose is secondary, but first of all, how many different input types we have? So first one is type text, then date, then color. Now I would like to show you input type is equal to password. It looks like text box only, right? But when you type something, it will give you dots instead of characters. So what is the difference between password box and text box? Password box comes with dots. Text box comes with the text what you have entered. As simple as that. Password box. ఎన్ని తెలుసుకున్నాం మనం text, password, date, color. We can have something called number. That is also looking similar to text box. But here, if you try to enter text, I am actually typing, but it is not allowing me to add the text. It will accept only numbers. Okay. Only for your information, there is one character which will be accepted, that is called E. E is also a number. E is equal to 2.17 or something like that. Okay, it is not necessary, but in the interview, they may ask you this question. What is the only character allowed in type number? It is E. Why? Scientific value. E అనేది scientific value. Why లేనట్టుంది? Why లేదు? Why only E? ఇది కూడా యాడ్ చేయి. Why only E? Okay. Yeah. Why only E? E is a scientific value. That default value is 2.17 or something like that. In logarithms, you must be observed it. Log base E. సరే ఇప్పుడు అమ్మ అబ్బా సాయిరాం ఎస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు డోంట్ బి పానిక్. అంటే ఇప్పుడు నేను లాగరిథమ్స్ నేర్చుకోవాలా అంటే ఈ అంటే నాకు తెలియాలి. నేను చూపించానయ్యా. ఓకే, అంత కష్టాలు ఏం పడకండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి 8th క్లాస్ మ్యాథ్స్ తీయకండి. ఓకే, కమ్ ఆన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎంటర్ నంబర్. ఓకే, am I fast చెప్తున్నా? అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, these are all very regular. There is one more element called email. So this accepts only email. దానికి ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్? How does it accept only email ID? Suppose I said Praveen and enter. Can you see something? Please include @ in. So that is validating your input. This is what HTML5 is. The HTML5, new HTML5 is also giving us some default validations. అంటే validation అంటే ఏంటి? మనం ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ కరెక్టా కాదా అని చెప్తుంది. If you enter wrong, it will throw you error. Okay? But here there is a correction. The correction in the sense, suppose if you don't give the form, still you have the same thing, correct? Now there is no validation applicable. Why? You have not included the input box in the form. Form lo lekapothe, if that input field is not inside the form, validations will not be applied. Okay? In Angular, we don't use the word called form. Okay. But how the validations works is
different story. We desperately say don't use form, but it is the process. What shall we do? Shall I go ahead? Em use చేయాలి మనం. Form must be there for validations. Shall I go to the next point? Yes. These are all regular. Number, email, password, text. These are all same type. Now the hero comes. The hero name is radio. Radio అంటే రేడియో వస్తుంది సార్ కాదు. So we'll have the radio button here. This is called radio button. ఓకే, దాన్ని రేడియో బటన్ ఎందుకు అన్నారు చెప్పు. ఓకే, దాన్ని క్లిక్ చేయగానే రేడియో వస్తుంది కాదు. ఓకే సరే. సో అల్టిమేట్లీ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు అటాచ్ సమ్ రియల్ టైమ్ సినారియో టు యువర్ technology. In the old days, radio used to have some what is a rotator. దాన్ని బట్టి దీనికి రేడియో అని వచ్చింది. నేను ఏదో బిస్కెట్ వేసినా మీరు అట్లనే ఫాలో అవ్వండి. ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లోనూ దొరకదు ఇది. జస్ట్ ఐ సైడ్ హౌ టు రిమెంబర్ ఇట్. వాట్ ఈస్ రేడియో బటన్? వెరీ గుడ్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ చెక్ బాక్స్. So you will get the tick mark. This is called checkbox. Right? Next. Now the input types are over. These are the input types. Another, that means that is also ready to take input, but the element is different. The element name is text area, which will be helping us to write comments, reviews, addresses. Can you see here? If you want this kind of big box, what do you need to use? Text area. Okay. I am okay with your innocence, but not negligence. Some people are writing like this: input type is equal to text area. Please, I can't see that. ఇట్లా రాస్తున్నారు కొంతమంది. It will not work and you lose marks only on this. So to get the text area, what is the element we have to use? Text area element. There is no input type text area. Next. What else we use in a form? One more very important thing we are missing here. Yes, drop down. Select list of multiple items. When we want to select your country, state, district, because there is a list, big list of items. So you can't keep in the radio buttons or somewhere else. You need a drop down box. So for that, we have to use an element called select. Select will create the select box, no doubt, but inside that select box, we don't have any values. Select box atla vachestadi drop down kinda, but we don't have the values. India, Sri Lanka, Pakistan, these will not be there, right? So how do we get it? Inside the select box, each country or each selected value should be given in the option. What is this? Option. అదిగో అతను వచ్చేసి each country should be given in the options. So in the option, we have to give India. Yeah, Praveen, Rajesh, Vinay, go share what. Then option. Can you see the India here? Can I add one more option? Kuchon em kaadu. So now we have
two options over here. Is that clear? How do we make options? Sometimes you may want something like this option. Please select. So now you will get the first point as please select, and remaining things are coming as options. So overall, these are the form elements you have. Okay. Is form done? No. అసలు విషయం ఇప్పుడే ఉంది. Forms are not over. There is a very, very big importance to the forms. That is, why do we create forms first of all? First thing first, why do we create forms? To collect data. After collecting the data, Shiva Reddy, anyways, I am coming to this point. Value, what is the, I'll explain you everything. But first of all, I want to give you the relativity. Forms ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం? Collecting data, first thing. Very good. Collected. After that, collect just జేబులో పెట్టుకుంటావా? Store. అచ్చా, where do you store? Some database, or you have to send this data to the server. Are you getting my point? We have to send this collected data to some computer, to some other computer. That address should be given in the action. నేను ఇప్పటి వరకు అట్రిబ్యూట్ గురించి మాట్లాడలే, ఓన్లీ టైప్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు అసలు ప్రతిదానికి ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ మాట్లాడతాను నేను. Now we are discussing about attribute. Every form will have an attribute called action. What is the job of action? Doing some fights? No. Doing some karate? No. Then to give the address to which server we are sending it. That address has to be given inside the action. So here I will give the address like https://naistem.com. So whatever the data you have entered, that data will be sent to naistem.com. But how do you send? Once you enter the data, you have to say something like this. Go Karuna, go. డైరెక్ట్గా వెళ్ళదు కదా, అట్లా వెళ్తుంది అది. సబ్మిట్ చేయాలి కదా. సబ్మిట్ ఎట్లా చేస్తావు? ఇక్కడ రాయాలన్నమాట, ప్లీజ్ సబ్మిట్ కాదు. సో వీ నీడ్ ఎ సపరేట్ బటన్ ఫర్ దట్. BUTTON button, and the name of the button can be anything. Nowadays, form will be submitted on every button. Not radio button. Is that clear? So when I click on this button, what happened? Whatever the data you have given, the data is directly going to which server? Whatever the address you have given. నా ఇష్టం కాకుండా నీ ఇష్టం అని పెట్టు. Now it is going to, నాకు చెప్పాలండి, మీరు బోర్గా ఫీల్ అయినా పర్లేదు, నాకు చెప్పాలి. ఎందుకు నేను అంత అడుగుతున్నాను అంటే మీరు చెప్తేనే మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది అది. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద సబ్మిట్ బటన్, ఇట్ గోస్ టు the address what you have given in action attribute. Action attribute లో ఏ అడ్రస్ ఇస్తే ఆ అడ్రస్ కి, yes, whatever the address we have given in the action attribute, that particular address will be submitted. I mean, to that particular address, the form value will be submitted. Is that clear? Yes. Why do we need action attribute? Right? Next. While you are submitting the data, I need one more property also. Sorry, one more attribute also. I'm coming to that. But before that, let us have input type is equal to text and save.
And one more thing called input type is equal to date. And here I will give some name to this text box, name to this date box, that is DOB. Now try to observe the form. Here I am entering the name Rajesh. And here I am entering his date of birth. So now he is from Sri Lanka. Rajesh, just for that fun. So when I click on save data, you can see some weird things happen. The weird thing is only DOB is getting submitted to the server. But here I have filled all the values, no? Why they are not going? Right. Question at the end, the importance is why only date is going? Because, sir, you are submitting the data. I am submitting to the server. I filled my first name Praveen, last name Gubbala, date of birth 19 April 1983. All this data is going to the server. You may know my first name is Praveen and last name is Gubbala, but how server knows? ఇప్పుడు నేను పంపించే డేటాలో ఫస్ట్ నేమ్ ఏది, లాస్ట్ నేమ్ ఏది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏది అని మీకు చూస్తే తెలుస్తుందేమో, సర్వర్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది? సో సర్వర్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ డేటా, రైట్? అందుకనే బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వాట్ సర్వర్ షుడ్ నో వాట్ డేటా ఈస్ అబౌట్ వాట్. That we will be giving only through name. So as soon as you give the name while you are submitting, whatever you have entered in the first, input box, first name, the data will be submitted with the first name, Praveen. So now first name as well as date of birth, both are sent, both are getting sent. Why remaining are not sent? Because we have not given any name to them. చాలా సింపుల్ నాన్న, నేను ఒక డేటా పంపించానంటే దానికి పేర్లు కావాలి కదా, ఏ డేటా ఏంటి అనేది. కాబట్టి ప్రతి ఇన్పుట్ బాక్స్ కి నేమ్ పెట్టాలి. మేబీ ఫస్ట్ ఇది చెప్పేస్తే అయిపోయేదేమో, కానీ నేను అలా చెప్పను. రీజన్ చెప్పిన తర్వాతనే దాని మీనింగ్ చెప్తాను. బట్ సో ఎవ్రీ ఇన్పుట్ బాక్స్ షుడ్ హ్యావ్ నేమ్. What is the purpose? While we are submitting the data will go along with the name. Okay. Yes. So next, why text area is not going? Text area data is not being sent to the server. We don't have name for this. Even give the name to. So now you see, don't worry. ఇక్కడ కనపట్లేదు కదా, why? కంగారు పడకండి. I have not refreshed my page. These are the mistakes. What do you do while you are practicing? You don't refresh the page and you expect output should come. How? So refresh the page now. Time, enter the data. Now you are able to see the Ravi as a first name, date of birth as DOB, remarks as XCV, country is empty. Why country is empty? I have not given any value. This is null because I have very big importance to please select. Okay. Why I am giving null? What I am going to do with this is later. First, you have to give some value, that is IND SRI. Go back, refresh the page.
Shivareddy, you got the answer? What is the purpose of value while you are submitting the data? While you are submitting the data, if you want to submit the selected value, you have to give it under value. Clear? Generally, we give full name in the option HTML content, short name in the value, the code. Sometimes 9192, 91 is our Indian code, right? అవునా కాదా? శ్రీలంకది మనకి ఎట్లా తెలుసు సార్? శ్రీలంకలో ఎవరైనా చుట్టాలు ఉన్నారా? ఓకే, సో దట్ ఈస్ 93. పాకిస్తాన్ 92, ఏదో రాయి వస్తున్నా సమ్వేర్ లైక్ దట్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 94. ఓకే సార్. అమెరికా +1. వాళ్ళకి +1 ఏందో మనకు తెలియదు, వాళ్ళది +1. ఓకే, గ్రేట్, గుడ్, నైస్. But I thought that it was from first from where they are initiated. Okay, nice information. So anyways, this is comes under selecting, right? All the data we have filled and we have submitted the data to the server. Server? System server. Sorry, system server. Okay, system server. In the future, yeah. Somebody asking some doubt? Sir, చెప్పు చైతన్య. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఏరియాకి ఇన్పుట్ టైప్ డిఫరెన్స్ రెండు టెక్స్టే కదా మనం ఇస్తున్నాం. అవునండి, అది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద జనరేషన్స్. సో దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఏరియానే పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే, సార్ HTML modified ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 20 years plus 24 years plus. సో స్టార్టింగ్ లో ఇది కంటిన్యూ చేసాం, ఇప్పుడు కూడా అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. In the beginning, we don't have this kind of input types. We had a different approach. Okay. అంతేగాని పెద్ద రీజన్ ఏం లేదు దానికి. ఓకే చైతన్య? యాక్షన్ ఆటోమేటిక్ రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది సార్, మన డేటా అనేది అది కాల్ చేసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా రీడైరెక్ట్ అవ్వడం కాదు, ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అవుతుంది అని చెప్పు. యా, బటన్ క్లిక్ చేస్తే, బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే సబ్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, right. Now we are going little in depth. Ready? First name is over, date of birth is over. Now I want to select the gender. Cheppan. Any button the click will submit the data. Yes, I will come to that. No. You can make only one button as submit button. That is also possible, but this is the problem. So I have shown all the problems. Now I resolve one after the other. Okay. One more thing. At least once, watch the complete video. Don't watch 5 minutes and practice it. No, atla cheyakandi. First time at least ఒక్కసారి మళ్ళీ మొత్తం వీడియో వినండి. ఒక కంప్లీషన్ వస్తుంది, తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చేయండి. ఓకే రాజేష్, shall I go ahead? Yeah. I had to select my gender. Shall we select the gender? So here, gender input type is equal to radio. Generally, we use radio buttons for selecting gender. So radio buttons are for selecting any one of the given options. Okay. For gender, don't use the drop down box. Drop down is also selecting only one. But here we have only 3 items, right? So use a radio button, colon, male. So here gender, male, female and others. Shall I select it? Oi. 3 genders వస్తున్నాయి నాకు. Very bad. Only one out of the 3 should be selected. ఏం చేద్దామంటావు? అంతేనా కదా? మూడిట్లో 3 సెలెక్ట్ చేయొచ్చా, ఒకటి చేద్దామా? మరి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఇట్లా? ఓకే,
So we have to give the same name to all the radio buttons of one group. In the same form, you may have more than two radio groups. Radio groups under separate radio group, there is no such element. Sometimes we select gender. For selecting marital status, what you should have? Radio buttons or text boxes? Radio buttons, married, unmarried. Correct. Easy drop down is also there, but we don't have too many options, so we generally go with radio. That is a point. So where we are married, unmarried, single. Good. We need that. మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు లేదా నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది నాన్న? పాపం ఆయన ఇబ్బంది పెట్టడం గురించి కాదు. లేదు సార్, మా వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో భీమవరం వెళ్ళొచ్చి చెప్తా ఉంటారు వితౌట్ బస్ కాస్ట్. ఓకే, అక్కడ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కలిసేసి వాడు ఏం చేస్తున్నాడో ఏమో, పొలానికి వెళ్ళినట్టు ఉన్నాడు వాడు, మంచి ఛాయ్ తాగుతుంటాడు పొలంలో, మనం ఏమో ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాం అని ఫీల్ అవుతా ఉంటారు వీళ్ళు. ఏం సార్, ఆది పురుషు కూడా పోయించినవేమి? ఓకే, రైట్. సో యా, సింగిల్ కూడా పెట్టినా రైట్, చలో. బట్ దట్ ఈస్ అనదర్ గ్రూప్. That marital status is one group, gender is one group. So you have to give the same name to the same group elements in radio elements. So here I have to give name is equal to gen. Now, yeah, refreshed automatically. Okay, now I refreshed it. Yeah. Can you see this? I want another group. Sir, I will be using break, okay? Please. Break gives you break, okay? So, chalo, le lete. I want to select one more group. What is that group? Marital status. Chalo. So here, marital status. I want three buttons, right? Input type is equal to text, name, attribute. I have to give name attribute with inside the name. What I should give? MS something, marital status. So for this, I have married, unmarried. Unmarried కి సింగిల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటన్నా? ఆయనకి ఇంటి జ్ఞానం ఎప్పుడు వచ్చిందా అండి? అంతే, మొన్ననే పాస్ అవుట్, ఇంటి జ్ఞానం ఎక్కింది. ఓకే, ఫీల్ అవుతలే కదా? రైట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ input type is equal to text and we get text box. So what I should use, Rajesh? Radio. So now we get the radios. So now here what will happen is married, unmarried, single. And if I select female, single both of them. That is another group and this is another group. Understood? Very good. I am not done yet. Okay, just a minute. I'll be.
Sorry. Yeah. Him. Chalo. So this is how we use radio buttons, right? Let us now submit that. మనం ఇప్పుడు submit చేద్దాం. So how do we submit the data? Here, Praveen, date of birth, male, married. Okay. So now what we are submitting to neestem.com? First name is Praveen. Date of birth is so and so. What happened on gender? On. What is MS? On. Remarks is okay. Country is okay. Why it is on? Why it is on? Okay. Under gender, male select చేస్తే on, female select చేస్తే అట్లా very bad. తప్పు అట్లా. Yeah. So here there is another very, very important attribute called value. So for these radio buttons, they don't have values. Input box, we have value. Whatever we have entered, that itself the value. Date of birth, whatever we have selected, that itself the value. How about the gender? These input boxes doesn't have value. This is not value. This is label. Try to understand my point. This is not value. This is what? Label. There is just a label for what is that. So we have to give value is equal to here also value is equal to O. Right? Now shall we see this? Yeah. Refresh.
Now, what is going with gen M? If if I have selected the female, gen will go along with the value called F. Why it is MS is still on? What I have selected actually, I have selected unmarried, but it is coming still as on. So what I should do now? So give value to these radio buttons also. Value is equal to so now you can see MS is equal to unmarried. Okay, is that clear? What is the purpose of value? This is the importance of value. So for radio buttons, actually even on checkboxes also you have to give it. Shall I go to the next thing that is called checkboxes? How do we use checkboxes? So for that, I'll be using one more break. Okay, right. Selected, sorry, courses. When I want to opt more than one item, more than one option, we generally go with check boxes. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు we go for check boxes. Okay, especially what are the courses you want to opt for? HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Node, Java, Express, these are all things. So I'll create checkboxes for each one. And if I want to select more than one, you can select it. Radio buttons are for selecting only one out of the given options. Checkboxes are for selecting multiple things for the given options. Gender ki em vaadam? Radio button a checkbox. Enduku? Okate select cheyala? Right. So these are the mistakes what I have seen in many of the fresher submissions. వాళ్ళు జెండర్ కి చెక్ బాక్స్ పెట్టి వచ్చింది వాడిని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తే నేను ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెక్ బాక్స్ దిస్ ఈస్ ఫర్ Node.js. Imagine checkbox React.js, Angular. So you get the checkboxes now. Where are the checkboxes? నేను ఎందుకు అడుగుతున్నాను అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇట్లా చూసి చెక్ బాక్స్ రాలేదు నేనేం తప్పు రాసినా ఇది పంచాయతీ సో యు బీ రెడీ ఫర్ దట్ సో హియర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ items. Okay, sir, you may be thinking like because we have not given the name, even for checkboxes also you have to give the same name. You have to give the same name. Text. So now I can select still multiple. Same name ichina sare you have to give the same name because while you are submitting the data, these all goes with the name called text because I have given the word as text. Is that clear, sir? Yeah. So now let us submit it. You can see here text is equal to on. Text is equal to on. Value. So if you don't supply the value for this Node.js is not considered as the value of this text box, this checkbox.
కన్ఫ్యూజ్డ్? ఇక్కడ బయట రాసినవి మనకి వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేయవు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ వాల్యూ సెపరేట్లీ. సో వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NJS, value is equal to RJS. That's up to you. Value is equal to AJS. Now you submit back. Refresh. Now you can see text is equal to NJS. Text is equal to AJS like this. This చెప్పండి. అది రేడియో బటన్ కాబట్టి చెక్ బాక్సెస్ నేచర్ వేరు, రేడియో బటన్స్ నేచర్ వేరు. ఓకే, యా. Okay, now we will understand ID later. Of course, yesterday also we have discussed it. One minute. What happens if I don't give any value for options? Suppose if you don't give any value to the options, then it will consider the value whatever you have kept inside the option tag. దీన్నే వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. So far what was the value we have considered? IND, right? That is the value which is going now, right? Now I don't have value at all. So what will happen? That the label here, whatever the label is, whatever the content is, that value will be going as that content will be going as a value. This is also very, very important for your form creation. Now directly Sri Lanka is going out. Okay, so if it is not necessary, you don't put the value. If it is necessary, put it. But don't use something like this. Value is equal to empty and value is equal to empty. Because of this, neither it will submit the India, Sri Lanka nor value. Because you have given already the value, it is empty. So it will be going as empty now. Don't do this mistake. Some people think that this India and Sri Lanka will go, but they will assign the value as empty. So which value will go now? Empty will go down. So be careful about it. Second thing. One second. By default, it is coming as please select, isn't it? But that is also part of selection process. It should be displayed, but it should not be selected. అది కనపడాలి కానీ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటట్టు ఉండకూడదు. అర్థమైందా? So for that we have to give another attribute, directive attribute without any value, that is called as disabled. When you give that disabled attribute to this option, what will happen? It will be visible, but it cannot be selected. Okay, suppose by default, okay, in the beginning, okay, amen. When I made something disabled, what happened? The first enabled property is coming on the top, but
The whole purpose is displaying please select కదా. How can I get back to that? నాకు ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇండియా కనపడుతుంది, ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ, బట్ ఐ మేడ్ ఇట్ డిసేబుల్డ్, రైట్? హౌ కెన్ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు దట్? యూ కెన్ యూజ్ selected. So whenever you make selected, that particular option will be coming as a selected option in the form. So now when I click here, this is selected but disabled. Once you selected India, it's coming back. Once you refresh the page, it is showing please select. ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి, కానీ అవే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ మనకి. Most of the people are leaving the subject only on the top layer. పైన లేయర్ ఒకటి ఉంటుంది చూసారా, ఫామ్ తెలుసు అంటే మస్తు తెలుసు, నాకు మస్తు రాసిన ఫామ్స్. నీకు యాక్చువల్గా ఫామ్స్ తెలియదు. మీరేమనుకుంటున్నారంటే ఇన్పుట్ బాక్సులు క్రియేట్ చేయడం, చెక్ బాక్సులు క్రియేట్ చేయడం, వచ్చేసింది అంటే వచ్చేసింది, ఓకే సార్ అంటే తీరా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద అటెన్షన్ యూ హ్యావ్ at 8:15, the same attention you had to carry for 9:30 also. No other option. Because if you miss these small things, the operation will not be successful. నువ్వు గుండెకు ఆపరేషన్ చేసినావు, వెరీ గుడ్, కానీ కుట్లేయడం వదిలేసినావు, పరిస్థితి ఏంది? సస్తాడన్నాడు. నీ అప్లికేషన్ కూడా అంతే. ఓపెన్ ట్యాగ్ బాగానే పెట్టినావు, క్లోజ్ ట్యాగ్ మర్చిపోయినావు, ఏమవుతుంది? మొత్తం బిస్కెట్ అవుతుంది. ఓకే, మధ్య మధ్యలో ఎక్కడ ఊరుకు పోతురేమో వెనుకకు రండి. లాస్ట్ 15 minutes ఈజ్ క్రూషియల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. స్టార్టింగ్ లో సరదాగానే ఉంటది, లాస్ట్ లో చెప్పిన విషయాలు మర్చిపోతే ఆ మిస్సింగ్ మీకు ప్రాబ్లం. షల్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్? మీరే అడిగారు, ఎవరు అడిగారు? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 2 buttons, అదే if I have 2 buttons, what is the situation? Every button will be working as a submit button. I want to make only one particular button as submit button. You have to mention something like this. Yeah. Okay. That is, suppose add data and save data, or else now any button click is submitting the form. ఈ 2 buttons లో దేన్ని క్లిక్ చేసినా సరే it's submitting. I don't want to do that. Only my button should submit the data. This button should be only button. So for that you have to use another attribute called type. Type is equal to submit. Here type is equal to button. నువ్వు వచ్చి క్లిక్ చేస్తావా? ఎవరు క్లిక్ చేసినా పోవాలి. కేసీఆర్ సార్ వచ్చినప్పుడు సీరియస్లీ ఎందుకు దట్ బటన్ చేంజ్ ఇంటూ నార్మల్ బటన్. ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ఎ సబ్మిట్ బటన్. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ మై బటన్, సబ్మిట్ బటన్. నేను కాదు, ఒక పిల్ల వచ్చి క్లిక్ చేసినా పోతుంది. హలో ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ ఫామ్. ఐఎమ్ నాట్ డన్ ఎట్. చెప్పు. దట్ ఈస్ ఓకే. యా ఓకే. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అని ఇవ్వకపోయినా సరిపోతుంది కదా అని అంటున్నాడు. యా కరెక్టే, కానీ సబ్మిట్ వెనకాల ఇంకొక ఎమోషన్ కూడా ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్. ఐ విల్ కమ్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. జావా స్క్రిప్ట్ లో వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఓకే. యువర్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. తప్పు కాదు, ఏమైనా స్పెషల్ ఉంటుంది చెప్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెయిట్ మినిట్. నెక్స్ట్
ఇప్పుడు మనం ఫామ్స్ లో 2 పేజీలు ఉంటాయి కదా సార్. మనం ఒక పేజ్ తర్వాత ఇంకో పేజీ వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ బటన్ వెళ్ళదు. అంటే ఒక బటన్ నొక్కగానే సేవ్ అవ్వకుండా వేరే పేజ్ పోవాలి. దానికోసం రియాక్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ కావాలి. ఓకే యా, బికాస్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాంకర్ ట్యాగ్ the page will be refreshed. అంటే పాత ఫామ్ లో ఉన్న డేటా బిస్కెట్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ we don't reload the page, we hide the previous page and show the next part of the form. We have some navigation, routing. There are so many other concepts which we will cover in React and Angular. Is it okay? Shall I move? Last point of the day. Last point. Yeah. Somebody asking me the doubt. Yeah. So actually, సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసి యాక్షన్ లోకి వెళ్తున్నాను. అవునండి, అవును. అదే ఇక్కడ మల్టిపుల్ బటన్స్ పెట్టి మల్టిపుల్ యూఆర్ఎల్స్ మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. లేదు, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు గివ్ మల్టిపుల్ బటన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్? No. That is possible with JavaScript, but not here. First of all, HTML forms are only unidirectional. Whatever you have given in the action, only to there it will go. Because you can't link this action and this button. Okay, that is not possible. As simple as that. మనం మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ కి డేటాను సబ్మిట్ చేసే ఆప్షన్ లేదు, బట్ దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్. నో డౌట్, దట్ ఈస్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ రిక్వైర్మెంట్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ JavaScript. రైట్? లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ చెప్పండి. Go on, sir, no problem. Yeah, thank you. So the next point is, apart from form action type, we have one more attribute called method. It is called method. Sir, I want to speak more about it, but not today. When we come to a class called Ajax, on that day we'll discuss about it. If you give method as post, you don't see any data in the URL. Sorry, refresh cheyaledu. What happened? Why there is no data in the URL? Because I used a method called post. And a post with the data will travel, no doubt at all. But the data goes in message body. What is that word called? Message body. Just I want to show you that, and today I will conclude for the day. So as soon as I click on the submit button, you can see that there is a form data going in the request. You can't see it in the URL, but the data goes in form data, as a form data. What is the difference, sir? First of all, when I don't use the method post, by default, the method we use for form submission is get. The method is get. With get method, you can send only limited amount of data. The complete explanation will be given at the time of Ajax, but I still have to introduce you this point at this moment only. ikkade nenu చూపించాలి నీకు. ఒక నెల రోజులు ఉంది మధ్యలో. నెల రోజుల తర్వాత టాపిక్ వస్తుంది మళ్ళీ. 1 week after 1 month you will get this topic. But still you start thinking about this point. Try to understand the emotion behind it. I don't want to confuse you, but there are some links which are open-ended. అవేంది అని ఇంకా చెప్పట్లేదు నేను, బట్ వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండండి. ఓకే, సో హియర్ if you put the method as get, the data will be visible in the URL. The data will be encoded in the URL. If you put it in the post,
the data will be going through message body or form data. No, I thought of showing you here, but not here. Okay, here it is in the payload. If you separately send it like this, what is the advantage? Obviously, the advantage is you can send more data, especially when you want to upload images, especially when you want to upload files. Get method cannot send such a huge data. Get is used only for 1 or 2 fields. Exact limitation నాకు తెలియదు. That depends on server to server. But get should not be used for sending the data. Only retrieve. Get అనే word meaning and get post. So whenever you want to submit the data, which method you are supposed to use? Post. Apart from these two, we have put to delete and other methods also, but form don't support them. Get and post will only support. Now the assignment part comes. Anything is okay. I want the forms like this. Okay, remaining things are okay. How do you create this kind of forms? Try to accommodate as a table. And after that, remove the border. అర్థం నేను ఆన్సర్ కూడా చెప్పేసా, మీరు ఉన్న ఆలోచించాలని కాదు, నాకు నమ్మకం లేదు, మాకు నమ్మకం లేదు దూరం. ఓకే, ఇప్పుడు దాని గురించి మీరు 2-3 గంటలు వేస్ట్ చేస్తారంటే నేను ముట్టుకోను. సీక్వెన్స్ లోనే ఉంటుంది అది, ఇది టేబుల్ అని కూడా కనపడతా ఉంటది. గోవింద్ సార్ అని అడగడం నాకు నచ్చట్లేదు. అడగండి కానీ ఆలోచించండి అంటున్నాను. ఓకే, సో I want to see all these inputs. If some things are little crazy, don't worry about it. For example, how to get this kind of big button with blue color? Ivi kodiga time padutadi. This is not now. But most, sir, blue button వద్దంటున్నా నేను, కానీ ఈ ఫామ్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. ఈ 2 టెక్స్ట్ బాక్స్లు పక్క పక్కన ఎట్లా వస్తాయి? 2 table cells. Okay. Use call span and row span. Of course, I have not discussed. I remember it. Search it and apply it and submit it today. You are having an exam by the end of the day. Ready? Chalo, that's it for the day. See you tomorrow. Oh, wait. Not tomorrow. On Monday. Repu class లేదు. Next week నుంచి Saturday classes ఉంటాయి. రేపు ఒక్క రోజు లేదు. Okay, sir? Okay, sir. Okay, chalo. See you on Monday. Bye.